Nah, teman-teman, bagi kalian yang pingin motor Honda C70 ya, untuk bagian pengereman tidak pakai injekan kaki, nih kayak ini nih. Ini kan dia kosong nih ya, injekan kakinya nggak ada. Nah, jadi dia dipindah ke tangan sebelah kiri. Nah, sebelah sini nih. Jadi kan memang ada beberapa customer yang request untuk bagian pengeremannya mereka tidak pakai kaki ya, karena ada sesuatu hal mereka pingin pasang di stang C70 atas. Nah, dia kan stang aslinya pendek, jadi nanti untuk penambahan besi dia ada penambahan ya, jadi dipanjangin. Nah, untuk handnya sendiri, untuk apa namanya, set pengeremannya itu dia pakai Scoopy, Honda Scoopy Matic, dari kabelnya juga sama, tapi dia karena Scoopy panjang dia agak motong dikit di bagian pernya di bawah. Nah, itu aja ya sedikit tips bagi Anda yang mau rubah pengereman. Untuk budget pengereman rubah sendiri sih paling habis kisaran 300-an ya. Nah, untuk tinggal beli handle punya Scoopy sama set kabelnya, sama ada pengelasan di bagian sini, di bagian bawah sini. Nah, di sini ada pengelasan untuk bagian dudukan, jadi dudukannya kita bikin lagi, dilas lagi.